and Gigi, and for at least 3 of the subjects, which are the English, Science, and Math. So first, before we start, G, can you please introduce yourself? My name is Janeline Tabamo Buaya. I'm grade 9 student. Okay, so that's it. So let's start. I think, ano sa ito G? English, Math, or Science? English. Okay, so English. So, okay. English. So, English. And the lesson is all about communicative styles. Here. So, okay. Okay, so, before we start, G, kanina ba yung module? Nabasa na ba rin mo tanan? Okay, so, nakabala ka sa yung communicative styles, ng mga types. Okay. So, nakita na ko sa imong module G nga na sila non-post-test. Diyan guys. Post-test dahil speakers. Okay, so, alisur na nato ang siran kibali kung mga ako discuss. Okay. Mga tanong kung mga concern na pag managkaan kibali. Okay, so let's start. So, communicative style. So, when we say communicative style, it is like, parehan na sila sa speech style. Kumbaga, mo atong ginagamit pag the way we communicate to others. Atong gamitin ng mga style, depending sa tao nga atong ginaka-istorya or depending ko sa formality nga atong gigamit. Kung unsa ilang posisyon, professions, kinakailangan. So, okay. So, according to Zeus, there are 5 types of communicative style. First, the intimate style. So, when we say intimate style, from the word itself, intimate, which means closeness. Kanang example danid ang intimate style kay kasagaran ni siya mahitabo sa lovers. Kanang relationship kay namagud siya close o they know each other well. Kanang di na sila mauwaw mo share sila mga problema ana kay na naman sila kanang gumsalig sa usab kasi ang intimate relationship. So okay, makahatag ba ka sa akong example sa intimate? Family sharing ideas. Okay, pwede naman na family sharing ideas kay mostly sa family di man ta mao bitaw mo share. So okay, next is ang casual style. Casual style is just like an intimate style. The speaker and the listener is free and easy to say whatever you want to say. So, ang example daning sa, wait, na ako nakalimutan. Ang casual style, kanang kanang kasagaran ni siya, gigamit ni nga style, kung gusto nimo makilaya ang usa ka tawo or depende for example mo gud ang casual style for example sa food chain for example sa Jollibee kanang magkipag-story ang kanang crew good sa isang customer casual na siya ng pag-story pwede ko kanang sa dayan kung natay kanang malmalingkit ka nga ka-story na to kanang mamalisig kuan casual na siya bang istorya. So okay mo na to sa frozen style. Okay. Before. Kanang usa kay mga sa casual style example. Everyday conversation with friends. Pwede ko na ay casual style. Di ba malita mo na sa classroom. Casual naman dapat na. So then sa formal style gym. Formal style is straightforward jud siya. Then ang formal style kay ang istorya sa speaker will plan ang story of they communicate to other people in a formal way gara-gara. So, ang example kanang isang pagka-construct sa sentence well constructed ang isang pagka-construct. So, ang example daning formal style is kani ang sona ni kanang pangalang for example. Also, may muna yung hatag sa formal announcement.
Announcement. Pwede po na kayo, di ba, kanang para sa barangay, kanang bumodel yung mga tanod, kanang tanod no, dapat formal mo ilang pagkasulti kay para makuha sa mga katawan. So last, okay, ang sunod sa formal style is ang frozen style. So ang frozen style is, this is a conversation that is fixed. Kung yung tag fixed, kanang kumbaga ang kanagong listener igor sa mag-recite dili na kailangan og feedback gikan sa speaker kay isa ra mag-recite ana kay fix ang iyang kuan ba mahibaw ko nimo sa isang kuan pa lamang kanang frozen style kumbaga kanang stick good kanang wait utro ba ana nisundo ra sa igor mag-recite ana dili na kailangan og feedback. So example daning kanang frozen style is kanang sa kuan sa couple ceremony nga kanang mag na sila recite na ilang kuan sa couple ka na I tell that as per an answer. Ito ba mo lang sa kuan frozen style example Lows. lows kanang sa for example kanang mag-recite og preamble di ba kana sa preamble di naman na kailangan magkuan na iguro mo ka mag-recite ina kailangan og feedback gikan sa imo iguro mas mo recite. So last na tayo din sa consultative style. Ang consultative style is semi-formal kanang semi-formal communication kay ang kaning dili sa parehas sa frozen style nga di ba ang listener di na kailangan og feedback gikan sa speaker pero ang kaniang sa consultative style ang listener kailangan ni mo participate kung maghatag og feedback gikan sa isang kaistorya katong sa speaker. For example daning sa consultative G is kaniyang sa doctor between his or her patient nga ang isang pagkastorya kanang when niya plano ba kung sa isang isulti. Ang sabay mo mga example lain sa consultative. Regular classroom discussion. Regular classroom discussion kay, di ba, mostly kung mag-discuss ang maestra, di ba, kay para knowing nga, kanang isang kanang malaman kung nakasabot ba gazud mo, kailangan isa i-consult mo. Ano ba? Consult mo ng consultative ang tawag kay. Isa i-consult kung labo mo rin, di ba, mo na maghimo sa mga test, sa mga titanong. So, okay, nakasabot na ka sa 5 types. So, okay. Ato na ni answer ng isang post-test, guys. So, ako na lang basa ng question ha. Pero ikaw magsuot sa answer, Jake. Okay, so mag-answer namin sa post-test ganiha guys na to ang mong ipakita ganiha kana 15 items na siya taman guys. Okay. So let's start. Number 1. Which communicative style is appropriate to use in the given situation? Between best friends. So unsa man ni siya nga type sa communication, Jake? Frozen, consultative, intimate, and conversational. Unsa may mo? I. Unsa man mo? Letter B. Unsa man na? Consultative. Okay. No, dili consultative kay between best friends man. So Intimate. Intimate. Letter C. Okay, so number 2. Which of the following is an example of formal communicative style? Not example of formal. It's either 1. Speech made by the president, school rules, job interviews, teachers having a meeting. Unsa may mo? Ang dili example sa formal. School rules. School rules. So number 3. What communicative style is also known as fixed style? Formal, consultative, casual, or frozen? Katong fixed. Frozen. Frozen. Good. Okay, so number 4. Okay, so number 4 or 5. Ang sila na, Jim? Ikaw lang basa. Sige. 13. So, okay guys, we're done answering the activity in post-test. So, dari lang answer na mo. Wait. At last, answer na dito mo. Okay, dari lang answer na mo. Okay na pa guys. So, okay.
So, at last, na-answer na namo, na-discuss na namo ang English subject ni Gigi. So, unsa may sa ito i-discuss, Gigi? Science. Science. Okay, your wish is my command. So, okay guys, the next subject that I'm going to tutor is science. So, okay. So the next subject is science, and the lesson is all about biodiversity and evolution. So sa biodiversity, G, unsa na imong na-learn katong mga past year nimo? Unsa mo na-learn about biodiversity? Biodiversity refers to the variety of life in the area. So okay, so in your own word, unsa man imong sabta ng biodiversity ka Bisaya ka? Sa usa ka ecosystem, klase-klaseng ng puyo, mga creatures. So ang biodiversity is from the word itself. Bio means life, and diversity mo nang gitawag sa biodiversity kay klase-klase nga mga nilalang nga nag-diverse sila into different functions sa ecosystem. So kung ang different parts sa ecosystem interact with others, kung magkonekta-konekta sila. Kay kung namang changes to one part may affect to all changes, maapektuhan ang uban. For example, di ka nang sa mga isda, bayay sa isda ka nang sa coral reefs. Kung walay coral reefs, posible nga ang isda walay kaitlogan o dili pud sila modaghan, tas para pud sa mga turtles. Kung walay seagrass, posible nga way kanon sa mga turtles. So ang posible pud kung di uwi katon sa coral reefs, kung dili sila makaitlog, di apoy kat ng tao ana gud kanang sumpay-sumpay ra sila ba, kanang interconnected ra sila with each other. So when all the members of a species die, that species place in the ecosystem is gone forever. So kung magkagamay-gamay ra kana sila, G, na itawag daan na. Ay wait. Ang sa population, only ang group of living things within a certain area that are all of the same species. So, parehada nang sa isa ka ecosystem, kani nga area dira sa pond, na mga isda, tapos sa jungle field na ay mga klase-klase ng mga animals, grupo-grupo, tibalas sila ba. Pero, sa ilang pagka-grupo-grupo, kanang maka-benefits good ang tanan. Okay. When a species population becomes so low that only a few remain, the species is considered endangered and will possibly become extinct. So, ang may example sa endangered nga mga species is just like kanang katong sa mga example sa endangered sea. Monkey eating eagle. Ay, uno kay kumalag pa ang mga eagle diri sa Philippines, no? Mga endangered na. Mo bitaw kuan, kay endangered naman kasuhan bitaw para katong sa mata nila, kasuhan kana ang pagpinsa sa masaktan na pagdakop sa eagle. So ang uban po na isang example is kaning kuan, kaning Philippine deer o dugong nakita sa Negros. So sa laing bahin kaning there is also a particular species that declines so fast that it becomes endangered and is said to be threatened. So, ang bata sa bata ni is ang kanang ilang kinabuhi nagkagamay. Delikado na ilang kinabuhi ba kay pareha sa kanpod sa kanang mga turtles good, kanang uhipan, kanang dako nga turtles. Tapos din. So, usa pod ay mga example sa kanang threatened animals dito kana ang pawikan. Kay bago nang itlog sila, ang ibang mga tao kay mga suki. Ilang pagwaon ng mga itlog sa kuan nga ibang endangered na ng kuan. So, sa ikatulo, mode of extinction is the disappearance of a species with the last of its members die. Ang extinction kani nga mga species ay wala na gayud sila kaniyang exist already sa ecosystem. Unsa man ang example ang sa kuan?
mga extinction ng mga animals. Kanang wala na gayon. So, may mga example. Okay, sa evolution na punta. So, nakita ka na, G, kanang mutuog ba ka nga ang tao ni evolve gikan sa mga unggoy? Dili. Kaya naman. Para sa ako kay in Bible speaking kay nagatuo ko magitang tanan kay gihimo sa Ginoo. Sa mga Diyo pa hindi ka gajud. Di ka ba to sa mga theories ni Dili Darwin? gajud. Okay, so mga to, matag-antong sa biodiversity evolution. So, karon mag-answer na ta sa activity sa post-test, guys. So, ako masanang question, ikaw mag-answer, ha? Okay, so mga nang tanong na-answer ang na-discuss naman nato ang biodiversity and evolution. So, mag-answer na ta dire sa activity 1 ni Monji, activity 1. Okay, so basahin yung question, imong answer, ha? Okay, so number 1G. What happens if animals cannot adapt to the changes in the environment? They are moved to another place. B. The species may become threatened. C. The species become endangered. Or D. The species become extinct. Ang daw may tabo kung ang isa ka animals, dili na sila maka-adapt sa mga changes sa environment. Di sila maka-adapt. Kung sa man, may tabo. They move to another place. Ay, remove to another place. So, para sa iya maka-adapt, mo ba sa siya no para kung sa isang comfort zone. So, number 2, why do animals need to adapt to their environment? Kung sa man? To live or survive in its environment. Ano man? Why do animals need to adapt? In their environment. Ganun kailangan na nilang adapt sa ilang environment? Ay, oo, sakto. Kaya para mabuhi sila kung survive. Okay. So, number 3, it is refers to the variety of life in the area. Biodiversity. Number 4, what is endangered species? Kapag hindi mo siyang kanina itong endangered. A species that is at risk of becoming extinct. When the number of individuals in a species become so small that the species may not survive. D. Endangered. Okay, nagkagamay na kan sila. Extinction of species is Common. common. Number 7, the term applied to a species that can no longer be found living is, kanang dito na ito makita siya kay, wala gid siya na-evolve ba? Instinct. An ecologically healthy area has Many species with a sustainable number of individuals of each species. Next question. If none of the individuals within a particular species can survive to reproduce, what will happen to that of species? They will become extinct. Extinct. If none of the individuals within a particular can survive to reproduce, what will happen? Ay, oo. Kung wala'y makasurvive. Explain the relationship between extinction and biodiversity. Extinction contributes to a decrease in biodiversity. So when the number of individuals in a species becomes so small that the species may not survive, the species is Endangered. So, Okay, so we're done with your science module. So we're now proceed to your math module. So the lesson is all about solving problems involving quadratic equations and rational algebraic equations. Here. Okay, so let's start. Okay, so the quadratic equation resolves issues like those involving spaces, area, work, profits, and
plenty of others. So, the quadratic equation has several sensible applications within the world beyond school. And however, there are some professionals preferring to use quadratic equation to design safe and helpful product for individuals. So like for example, a rectangular table has a vicinity of 27 feet squared and a perimeter of 24 feet squared. So what are the dimensions of the table? So here is the method 1. The product of the length and width of the rectangular table represents its area. Hence, ang length ng formula doon kay length or L times width or W equals 27 or LW is equal to 27 kay ang isamang vicinity sa isamang size sa kuan ka perimeter kay 27 feet squared. So also twice the sum of the length and the width of the rectangular table gives the perimeter. So, ang side ng perimeter is 24 feet squared. So, if we divide both sides of the equation, 2L plus 2 width is equal to 24 by 2. We get L plus width, length plus width equals 12. Kaya gidivide man ang, ano na gidivide ani? Ang 2. Okay, asa man ang gidivide ani ang kaning 24. o gidivide sa 2 maunay na naman sang 12. So we can think of length and width equals to 27 and length plus width is equal to 12. So as the equations representing the product and sum of roots respectively of a quadratic equation. So the method 2. Another method of finding the roots is to use the equation x squared plus b over a x plus c over a equals 0. So solve the resulting equation x squared minus 12x plus 27 equals 0. Using any two methods of solving quadratic equation, try factoring. So basahin ito pinag X squared minus 12 x plus 27 equals 0. So kaya mo nang i-factored out, mo ni resulta. May isang resulta. X minus 3 x minus 9 equals 0. Okay, kaya anak ko dito. Kanya, di ba, x squared na. May ana ba, i-FOIL method. X times x equals x squared. So, ang ilang sign man, kay negative to negative equals negative. Tapos, 3 times, so 6 times 2 equals 12x. Then, 9, kung dahil po kata sa last, ang i-FOIL method, 9 times 3 equals 27. So, ma-honest, sa po i-factored out. So, with the obtained roots of the quadratic equation, the scale dimensions of the table are 3 feet and 9 feet respectively. So, dito sa let me try. Dito sa letter A. What is the length? Oh, okay. So, how would you use the equation representing the area of the parking lot and finding its length and width? Simplify quadratic equation by applying distributive property on the left side of quadratic equation. Apply additive inverse property so that all values will be on the left side and only 0 remains on the right. Finally, you may apply completing the square factoring and use of quadratic formula to find the roots of the quadratic equation. Okay. So, moment ang question, no? Kaning the length of the rectangular parking lot is 36 meter long than its width. The area of a parking lot is 5,152 meters squared. So, what is the length of the parking lot? How about its width? Explain how you arrived at your answer. The quadratic equation has two solutions. Width equal 59 and negative 92. Since there is no negative distance, we choose 56 as answer.
Therefore, the width is 56 meter and the length is 92 meter. 56 and 9, ang width is 56 meter and ang length is 92 centimeter. So, okay, there the sa. Okay, so we're going now to answer so post-test area. So, which of the following is the standard form of a quadratic equation? Katong akong gibasa ganiha ang saman to. Letter A, ax squared plus bx plus c greater than 0 or not equal to 0. Letter B, ax squared plus bx plus c is equal to 0 or a is not equal to 0. Or letter C, ax plus by plus c equals 0. Unsa man? Letter C. Okay, mao man ang quadratic equation, standard forms sa quadratic equation. So number 2, which of the following is a quadratic equation? Letter A, 3m minus 7 is equal to 12. Letter B, negative 5n squared plus 4n equals, minus 1. And letter C, 2x squared 7x is greater than and equal to 3. So, asa may pare-parehadan din sa number 1 nga question, tapos number 1. Di ba kaniang? Letter C. Oh, letter C. Kaniang. Number 3. X plus 9 equals 0. By zero product property, X is equal to A, 9, B, 0, C, negative 9, or D, undefined. Zero product. Letter C. Okay, negative 9. Okay, so how many real roots does the quadratic equation x squared plus 3x plus 2 equals to 0 have? Bilang man ta quadratic equations. A, 0, B, 1, C, 2, D, 3. Letter C. 2. Okay, so the next number. How length of garden is 5 meter longer than its width and the area is 14 meters squared? How long is the garden? Letter A, 7 meter, B, 8 meter, C, 9 meter, or D, 10 meter. What's your answer? Letter B. Okay, letter B. Width is 8 meter. So, okay. It takes Mary 3 hours to do a job than it takes Jane. If they work together, they can finish the same job in 2 hours. So, kung si Jane magtrabaho siya isa, it takes 3 hours niyang ayang ma-consume nga time. Si Mary. Pero kung sila duha ni Jane ug si Mary, ang ilang ma-consume nga time together is only 2 hours. So, how long would it take Mary to finish the job alone? A, 3 hours, B, 5 hours, C, 6 hours, D, 8 hours. 3 hours. Okay, na naman sa choices sa lahat na. Okay, so we're done answering the questions area. Okay, so we're done answering. So here's the 3 modules that we already finished. Okay, so the English, Science, and Math. So thank you, G, sa cooperation nga nahuman na ito yung module of answer. Okay, so that's all, guys. Thank you for watching. Keep safe and have a nice day, everyone.